ఒక Yeah. మేడం Yeah. ఒక కాన్సెప్ట్ కాడ ఆగిపోయిందంటే ఇంకా ఆగిపోతుంది మేడం, నెక్స్ట్ కి వెళ్ళలేకపోతుందండి నేను. ఒకదానికి ఇంటర్లింక్ ఉండే వాళ్ళకి. అది ఒక కాన్సెప్ట్ కి ఇంకో కాన్సెప్ట్ కి ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది కదా. సో చూద్దాం, ఒకసారి ఈ ఆప్షన్స్ చెక్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఇంకా స్టిల్ ఇష్యూ ఉందంటే కనుక మీరు అవైలబుల్ ఉంటే ఈవినింగ్ ఒక కాల్ పెట్టుకుందాం, ఓకేనా? ఓకే. స్టిల్ ఇష్యూ ఉందంటే కనుక మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసి నేను గైడ్ చేస్తాను. ఒకసారి మొత్తం కంప్లీట్గా అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఫైన్. So let's start our session today. What we have seen so far. Okay, so DevOps. DevOps లో మనం ఏమేమి చూసాం? ఫస్ట్ రిపోస్ చూసాం, where you can manage your code. We have also seen how we can commit the code and how we can create up feature branches and how we can pull the request and all the concepts we have seen under repos. What is it? Repos, Azure repos. The next one what we have seen that is CI/CD pipeline. CI/CD pipeline ఏంటి? Continuous integration pipeline where we can build your pipeline, అలాగే build your code and generate the artifacts. అలాగే CD pipeline ఏంటి? So deploy your code into a particular resource. It can be a app service, it can be a virtual machine, or it can be a Docker container or Kubernetes service where you want to deploy. You can deploy your code here. So now ఇప్పుడు CI/CD pipeline లో మనకి 2 types ఉన్నాయి. What we have seen, right? Classic editor ద్వారా ఒక CI pipeline ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఆల్రెడీ we have seen that. అలాగే YAML ద్వారా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. Both are same, but the preferred one is YAML. Why it is preferred one? Because whenever you are doing some changes, the first point is it will create a file, okay, inside your repository, and also you can also maintain the history of your file here. So that is the main usage of YAML, but in real time always preferred for YAML. .yml ఎక్స్టెన్షన్ తో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో YAML ద్వారా క్రియేట్ చేసాం, పైప్లైన్ ని క్లాసిక్ ఎడిటర్ ద్వారా క్రియేట్ చేసాం. అలాగే ఇప్పుడు ఈ పైప్లైన్ నీకు రన్ అవ్వాలంటే ఏజెంట్ పూల్ కావాలి, ఒక ఏజెంట్ కావాలి, అవునా? ఏజెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏజెంట్ పూల్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఈ ఏజెంట్ పూల్లో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ ఏజెంట్ అండ్ హోస్టెడ్ ఏజెంట్. సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ ఏజెంట్, అండ్ హోస్టెడ్ ఏజెంట్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ హోస్టెడ్ ఏజెంట్. ఇది you do not have any control on the agent. Okay, if it is a self-hosted agent, you can see the files where it has been created. All this information you can have a control on this agent. So agent will be always configured into ekkada configure cheyali agent ni ekkada configure cheyali వర్చువల్ మెషిన్ లో కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఎందుకు కాన్ఫిగర్ చేయాలి అక్కడ? వై వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ వర్చువల్ మెషిన్? ఇప్పుడు నీ ల్యాప్టాప్ ని రీస్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఏజెంట్ ఆన్లైన్ లో ఉంటుందా? ఉండదు మేడం. మరి యూసేజ్ ఏంటి? వర్చువల్ మెషిన్ లో క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏజెంట్ యూజ్ ఏంటి? వర్చువల్ మెషిన్ అనేది 24/7 రన్ అవుతూనే ఉంటుంది, అవునా? వర్చువల్ మెషిన్ అనేది 24/7 రన్ అవుతుంది. సో వర్చువల్ మెషిన్ ఎప్పుడైతే రీస్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడే నీ ఏజెంట్ మళ్ళీ ఆన్లైన్లోకి తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. అప్పటి వరకు నీ ఏజెంట్ అనేది ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది, అవునా? నీ మెషిన్ రన్ అవుతుంది అంటే ఏజెంట్ అనేది ఆన్లైన్లో ఉన్నట్టు. ఓకే, so that is the use of agent. And one more thing,
వై వీఆర్ యూజింగ్ వర్చువల్ మెషిన్ హియర్? సో ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, ఇప్పుడు ఏజెంట్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది, అలాగే నీ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఈ టూల్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే నీ మెషిన్ మెమరీ అనేది సరిపోతుందా? నో, రైట్? So that Yes, is ma'am. also one of the reason where we have to use virtual machine as an agent. రియల్ టైంలో నీకు ఎప్పుడు కూడా నీ ల్యాప్టాప్లో ఏజెంట్ అనేది ఉండదు. ఎవ్రీ టైం విఎంలో ఒక విఎంని క్రియేట్ చేసి ఆ విఎం లోపల ఏజెంట్ని క్రియేట్ చేస్తారు. సో వెనెవర్ యు ఆర్ building a pipeline, or whenever you are running a CI pipeline, agent will be configured inside the virtual machine, and in the virtual machine agent will build your code, install the required packages or tools, and then build the solution and generate the artifacts for that particular code. Okay, that is the usage of agents. సో తర్వాత ఇంకేం చూసాం? బ్రాంచింగ్ అండ్ మెర్జింగ్ చూసాం, అవునా? ఎలా మెర్జ్ చేస్తాం మనం? 2 కాన్సెప్ట్స్ చూస్తాం. డైరెక్ట్గా కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా నీ కోడ్ని మెర్జ్ చేయడం, అలాగే ఒక పుల్ రిక్వెస్ట్ని క్రియేట్ చేసి మెర్జ్ చేయడం. 2 కాన్సెప్ట్స్ చూసాం, అవునా? ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ హియర్. రిపాజిటరీ పాలసీస్ చూసామా? రిపాజిటరీ పాలసీస్ చూసామా? ఎలా చూసాము? ఒకసారి ఏదన్నా ఒక కోడ్ని కమిట్ చేయాలంటే ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్ ఉండాలి. ఓకే, ఒక కోడ్ని కమిట్ చేయాలంటే పుష్ చేయాలి అంటే ఇంత సైజ్ మాత్రమే నీ ఫైల్ సైజ్ ఉండాలి. చూసామా? ఈ రిపాజిటరీ పాలసీస్ అంటారు వీటిని. యూ హ్యావ్ టు బీ రిమెంబర్ దిస్ రిపాజిటరీ పాలసీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రాంచింగ్ పాలసీస్ అంటారు. సో బ్రాంచింగ్ పాలసీస్లో ఏమేం చూసాం? మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూయర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి? ఆ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూయర్స్ నాకు 2 మెంబర్స్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో 2 మెంబర్స్ని కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు అందులో మళ్ళా 2 మెంబర్స్ కంపల్సరీగా నీకు అప్రూవ్ చేయాలా? ఒక మెంబర్ని అప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుందా? సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్, రైట్? దెన్ ద కామెంట్ రిజల్యూషన్. Comment resolution is mandatory. Is this mandatory for your branching policy? Comment resolution అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. Whenever you are creating a pull request, కామెంట్ అనేది మ్యాండేటరీయా కాదా అనేది ఒక పాలసీ. దెన్ వర్క్ ఐటమ్ నీడ్ టు బి ట్యాగ్డ్. ఇప్పుడు మనం ఏంటి బోర్డ్స్లో మనం ఏం చేస్తాం? వర్క్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, అవునా? ఇప్పుడు బ్రాంచింగ్ పాలసీలో ఒక పుల్ రిక్వెస్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే నీ వర్క్ ఐటమ్ అనేది మ్యాండేటరీయా కాదా? ఓకే, దెన్ బిల్డ్ వ్యాలిడేషన్. ఈ బిల్డ్ వ్యాలిడేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ బిల్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం, గేటెడ్ బిల్డ్ అని, సిఐ అని. ఎప్పుడైతే గేటెడ్ బిల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ యూ వాంటెడ్, you have to come here under build validation and you have to mention your branch and then save it. That is called as build validation, which is used to enable the gated build. Gated build ante enti చెప్తారా? gated build ante enti mani? You are restricting your code merging directly, right? సో వయా పుల్ రిక్వెస్ట్ మాత్రమే నువ్వు కోడ్ని మెర్జ్ చేయగలుగుతావు. అదే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ఇంటిగ్రేట్, దర్ ఇస్ నో వ్యాలిడేషన్స్ ఓవర్ హియర్. బట్ గేటెడ్ బిల్డ్ అంటే ఏంటి? వెనెవర్ యు ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ యువర్ కోడ్ వైల్ సమ్వన్ హ్యాస్ టు బి అప్రూవ్డ్. ఇక్కడ ఎవరు అప్రూవ్ చేస్తున్నారు? సో వెదర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ or it can be a team lead, they have to review your code and they have to approve it. Then only your code has to be merged in the main branch. So that is the concept of build validation.
సో వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఆటోమేటిక్ రివ్యూవర్స్ అన్నాం. ఇక్కడ పైన ఏం చెప్తున్నాం, మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూవర్స్ 2 ఉండాలని చెప్తున్నాం పైన, రైట్. సో ఈ రివ్యూవర్స్ ఎవరు ఏంటి ఉండాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పుల్ రిక్వెస్ట్లో ఆటోమేటిక్గా పాపులేట్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ హియర్, దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ రివ్యూవర్స్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచింగ్ పాలసీ. ఓకే, సో క్లియర్గా ఉందా ఇప్పటి వరకు ఈ కాన్సెప్ట్ వరకు? మరి ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్, ఓకేనా. ఏజెంట్ పూల్స్ ఏమేమి యూజ్ చేసాం, బ్రాంచింగ్ పాలసీస్ ఏమి యూజ్ చేసాం, సో సిఐ పైప్లైన్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం, క్లాసిక్ ఎడిటర్ యూజ్ చేసామా, లేదంటే యామెల్ యూజ్ చేసామా, బ్రాంచింగ్ పాలసీస్లో ఏమేమి యూజ్ చేసాం. రియల్ టైంలో ఎప్పుడైనా సరే మనకి కామెంట్ రిజల్యూషన్ ఒకటి, మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూవర్స్ ఒకటి, అండ్ ఆటోమేటిక్ రివ్యూవర్స్ ఒకటి, ఇవన్నీ ఎక్కువ, ఈ 3 బ్రాంచింగ్ పాలసీస్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం రియల్ టైంలో. ఓకే, క్లియర్ విత్ దిస్? ఎస్ మేడం. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బిల్డ్ టూల్స్. బిల్డ్ టూల్స్లో ఏమేమి చూసాం, ఇప్పుడు మనం ASP.NET అప్లికేషన్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అనేది చూసాం. ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం, ASP.NETని ఏ టూల్ యూజ్ చేస్తాం, ఎంఎస్ బిల్డ్ టూల్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఓకే, ఈ ASP.NET అప్లికేషన్ని బిల్డ్ చేయడానికి నీకు ఏమేం టాస్క్లు ఉంటాయి? ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో కంపల్సరీగా అడిగే క్వశ్చన్స్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనా, సో ఏమేంటి చెప్పండి. నగెట్ ఇన్స్టాలర్, నగెట్ రీస్టోర్, ఒకవేళ నీ కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ చేయాలంటే కనుక సోనార్ క్లోడ్ ప్రిపేర్ అనాలిసిస్, మీరు CI/CD పైప్లైన్ చెప్పాలి అంటే కనుక ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూలో. ఓకేనా, సోనార్ క్లౌడ్ ప్రిపేర్ అనాలిసిస్, then MS build, running code analysis, VSTS test, publish quality gates, and then finally publish artifacts. So these are all the steps which has been also called as a task inside your build pipeline. Build pipeline ni YAML యూస్ చేసాం, క్లాసిక్ ఎడిటర్ యూస్ చేసాం. బిల్డ్ పైప్లైన్ ఏం చేస్తుంది, గేటెడ్ బిల్డా, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ బిల్డా. గేటెడ్ బిల్డ్ అయితే పుల్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసాం, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అయితే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆప్షన్ అనేది ఎనేబుల్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు బిల్డ్ పైప్లైన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నీకు ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతాయి, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ .tll కావచ్చు, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ .zip కావచ్చు, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ .var కావచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఫార్మ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బిల్డ్ పైప్లైన్. ఇప్పుడు ఏంటి, ASP.NET అప్లికేషన్కి మనం బిల్డ్ పైప్లైన్ క్రియేట్ చేసాం. ఇవి టాస్క్లు అంటున్నాం. మరి AngularJS ప్రాజెక్ట్ కానీ, Node.js ప్రాజెక్ట్ కానీ, React.js ప్రాజెక్ట్ కానీ, దానికి ఏ టూల్ యూస్ చేస్తాం, NPM టూల్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో మరి NPM టూల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి ఏమేం టాస్క్లు ఉంటాయి, సేమ్ టాస్క్లు ఉంటాయి NPM కూడా. NPM ఇన్స్టాలర్, NPM రీస్టోర్, అలాగే సోనార్ క్లౌడ్ అనాలిసిస్ అంటే కనుక సోనార్ క్లౌడ్, దెన్ ఇక్కడ NPM లిస్ట్ ఉంటుంది. MS బిల్డ్ ప్లేస్లో NPM లిస్ట్, NPM పబ్లిష్. ఓకే, దెన్ అలాగే ఇక్కడ VSTS టెస్ట్ అవి కామన్ ఉంటాయి, రన్ కోడ్ అనాలిసిస్ అనేది కామన్ ఉంటుంది, పబ్లిష్ క్వాలిటీ గెట్స్ అనేది కామన్ ఉంటుంది. చేంజ్ అయ్యే ఏంటి, ఈ నగెట్ ఇన్స్టాలర్, నగెట్ రీస్టోర్, MS బిల్డ్, ఈ 3 టాస్క్లే చేంజ్ అవుతాయి మీకు. NPM ఇన్స్టాల్, NPM లిస్ట్, NPM పబ్లిష్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద NPM AngularJS రిలేటెడ్ టాస్క్లు ఇవి. మరి మావెన్ అయితే మావెన్ టూల్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము, జావా అప్లికేషన్కి యూజ్ చేస్తాం. మరి మావెన్ అప్లికేషన్కి టాస్క్లు ఏముంటాయి, మావెన్ బిల్డ్ జావా అప్లికేషన్ కాపీ ఫైల్ అనే టాస్క్ ఒకటి ఉంటుంది, కాపీ ఫైల్స్ అవుట్పుట్ కాపీ టు ఏ డైరెక్టరీ, పబ్లిష్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, ఈ 2 టాస్క్లు మాత్రమే ఉంటాయి
Mavenlo. Okay, so this is about whatever we have so far discussed in DevOps. మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం క్లియర్గా ఉన్నారు కదా మణి? You have any questions, any doubts here on this concept? No, ma'am. Okay, this is the basic concept. You have to be clear each and every point what I have mentioned here. Okay, నిద్రలో లేపి అడిగిన చెప్పాలి అనే కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, నౌ సో ఇప్పుడు ఏం చూద్దామంటే Azure CLI చూద్దాం. Azure CLI అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పాం, ఈ కాన్సెప్ట్లో బిల్డ్ చేసేటప్పుడు నీ ASP.NET అప్లికేషన్ని యాప్ సర్వీస్లో డిప్లాయ్ చేశాను. అవునా? యాప్ సర్వీస్లో డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు యాప్ సర్వీస్ని నేను ఎలా క్రియేట్ చేశాను, పోర్టల్కి వెళ్ళి మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేశాను. అవునా? సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ టు బి మాన్యువల్. I want this to be automated. Okay, I want this also to be automated. So నాకేం జరగాలి, ASP.NET అప్లికేషన్ తీసుకొని అప్లికేషన్ ఉంది, తర్వాత బిల్డ్ పైప్లైన్ ఉంది, బిల్డ్ ఆటోమేటిక్గా జరిగింది, అలాగే డిప్లాయ్మెంట్ CI పైప్లైన్ ఇది, అలాగే ఇది CD పైప్లైన్. ఓకే, CD పైప్లైన్లో మనం ఇంతవరకు ఏం చూసాం, యాప్ సర్వీస్ అనేది మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసాం. యాప్ సర్వీస్, ఈ యాప్ సర్వీస్ అనేది మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసి దీంట్లో డిప్లాయ్ చేసాం. క్రియేట్ చేసిన యాప్ సర్వీస్లో మనం మాన్యువల్గా సెలెక్ట్ చేసి దీంట్లో ఈ యాప్ సర్వీస్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం. అవునా? సో ఇప్పుడు I don't want this to be manual. I want to automate this process. Automate the process of creation, process of app service creation. నాకేం కావాలి, ఆటోమేటిక్గా యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా యాప్ సర్వీస్ నీ అప్లికేషన్ కోడ్ ఏదైతే రిపాజిటరీలో ఉందో ఆ కోడ్ ఆటోమేటిక్గా యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్రియేట్ అయిన యాప్ సర్వీస్లో నా కోడ్ అనేది డిప్లాయ్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ అంటే ఎలా చేస్తాం మనం, బై యూజింగ్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. ఓకే, సో ఇంతకుముందు మనం పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా రిసోర్సెస్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. అవునా? చూసాం కదా, పవర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా ఎలా యూస్ చేస్తాం, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. మనం పవర్ షెల్లో ఏజీ మాడ్యూల్స్ అని క్రియేట్ చేస్తాం. అవునా? ఏజీ మాడ్యూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇక్కడ మనం స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు మనకి బిల్డ్ లెట్స్ సీ ద రిలీజ్ పైప్లైన్ వన్స్. డెమో ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి పైప్లైన్స్లో రిలీజెస్. సో ఈ రిలీజ్ పైప్లైన్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ అంటున్నాం. ఓకే, లెట్స్ గో హియర్, క్లిక్ ఆన్ ఏజెంట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, Azure CLI అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇదేంటి Azure CLI, చూడండి ఇక్కడ రన్ Azure CLI కమాండ్స్ అగైన్స్ట్ యువర్ Azure సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్ పవర్ షెల్ కోర్ ఆర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ అంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ కోడ్ని యాడ్ చేసాం. ఓకే, ఈ Azure CLIలో ఇక్కడ చూడండి
స్క్రిప్ట్ టైప్ అజూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్ మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సర్వీస్ కనెక్షన్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినాం కదా, దాన్ని చేస్తున్నాం. తర్వాత హియర్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే పవర్ షెల్ అని, పవర్ షెల్ కోర్ అని, బ్యాచ్ అని, షెల్ అని అంటే ఏంటి? ఇది ఒక టాస్క్. నీ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చామనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ రిసోర్స్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఇక్కడ పవర్ షెల్ అని సెలెక్ట్ చేశాను నేను. పవర్ షెల్ అని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ ఇన్లైన్ స్క్రిప్టా, స్క్రిప్ట్ పాత. ఇన్లైన్ స్క్రిప్ట్ అంటే ఇక్కడ మీరు మీరు మీ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి? లాస్ట్ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఉందా, ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేశారనుకోండి, నేనేమంటున్నాను, ఒక ఏజెడ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ యువర్ స్క్రిప్ట్ హియర్, it will automatically create a storage account for you. Okay, that is the Azure CLI. ఈ Azure CLIలో మనం మల్టిపుల్ వేస్ ఉన్నాయి. పవర్ షెల్ ద్వారా చేయొచ్చు, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా చేయొచ్చు, బ్యాచ్ స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా చేయొచ్చు, అలాగే డిఫరెంట్ స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఇందులో Azure CLI అంటే ఇది పవర్ షెల్ ఏజీ మాడ్యూల్ స్క్రిప్ట్, అవునా? అలాగే నీ అజూర్ CLI లోకల్లో వర్క్ చేయాలి అంటే కనుక ఇది కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, అజూర్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. మనం ఇంతకు ముందు చూసింది పవర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ బై యూజింగ్ విత్ ఏజీ మాడ్యూల్స్. నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అజూర్ CLI. జస్ట్ సింటాక్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా? అజూర్ CLI అంటున్నాను నేను. సో Azure CLIతో సెలెక్ట్ చేస్తే యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ విండోస్. మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి? ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డౌన్లోడ్ ద వర్షన్ అండ్ దెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా చేస్తారు? డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత డౌన్లోడ్స్లో ఉందా Azure CLI? రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లేదు, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, ఇన్స్టాల్ అని అన్నప్పుడు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అయ్యిందా లేదా నీ Azure CLI అనేది ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే, గో టు CMD, ఇక్కడ ఏజెడ్ స్పేస్ లాగిన్ అని టైప్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ టు కనెక్ట్ యువర్ Azure CLI. ఇప్పుడు ఏజెడ్ లాగిన్ అయినా అని అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ కనెక్ట్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యువర్ credentials here. Okay, provide your credentials, then you can see here ఈ ఏజెడ్ లాగిన్ ని కరెక్ట్ గా వర్క్ అయితే దెన్ యూ కెన్ సే దట్ యువర్ AG login has been installed properly. Okay, so now let's see some commands here. How can you create Azure resources here? Okay, Devops course locally Azure CLI. Okay, సో Azure ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక మనం ఏజెడ్ మాడ్యూల్లో ఏం చూసాం? న్యూ -aged ఏదది ఎక్కడ ఉంది? పవర్ షెల్ కమాండ్ న్యూ ఏజెడ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అని రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇలా ఇచ్చాం. అలాగే Azure CLIలో ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక ఏజెడ్ స్పేస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అని ఇచ్చాము. సరే, ఏం చేస్తున్నాము? క్రియేట్ అంటున్నాం, కొత్త స్టోరేజ్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే నేమ్ ఏంటి? మీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి? స్టోరేజ్ అకౌంట్ మై స్టోరేజ్ అనేది స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్. ఆ తర్వాత రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి? డెమో RES GRP అనేది రిసోర్స్ గ్రూప్. ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో లొకేషన్ వెస్ట్ US. అలాగే SKU అంటే ఏంటి గుర్తుందా?
ఏంటి SKU? ఇలా స్టాండర్డ్, LRS, స్టాండర్డ్ LRS, GRS, ZRS, GZRS. జీ సో అంటే నీ అకౌంట్, నీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ టైప్ ఏంటి అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ టు క్రియేట్ ఎ స్టోరేజ్ అకౌంట్ బై యూజింగ్ Azure CLI. ఓకే, సో అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇది కాపీ చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ అకౌంట్లో మెన్షన్ చేసి సేవ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో అలాగే ఇప్పుడు పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఏజెంట్, ఇప్పుడు ఇది పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఇది ఎలా క్రియేట్ చేసాం మనం, ఏజీ మాడ్యూల్స్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేసాం, అవునా? ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వాలి అంటే నీ ఏజెంట్ మెషిన్లో పవర్ షెల్లో ఏజీ మాడ్యూల్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండాలి, అంతే కదా? ఇప్పుడు ఏజీ మాడ్యూల్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుందా? రన్ అవ్వదు. సో అంటే ఎక్కడైతే నువ్వు ఏజెంట్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నావో ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఏజీ మాడ్యూల్స్ ఆ పర్టికులర్ మెషిన్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, సో అదే ఇప్పుడు Azure CLI అయితే నీకు ఆ ఏజీ మాడ్యూల్స్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ కావాలా? నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? దిస్ ఈస్ Azure CLI, command line interface. That is a third party integration what we are doing. So that is Azure CLI. So in this way we can add the script here to create a resource dynamically and deploy your code. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే Azure CLI ద్వారా ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేసి రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే ప్రొవిజనింగ్ అంటారు. కీవర్డ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రొవిజనింగ్ అంటారు. సో ప్రొవిజనింగ్ యువర్ రిసోర్సెస్. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ ఒకటి చెప్పుకున్నాం, ఎప్పుడైతే నాకు అవసరం అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే నేను రిసోర్సెస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. వన్స్ మై వర్క్ ఈస్ డన్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ మై వర్క్, then again I will remove my infrastructure once my work is done, right? So ఇప్పుడు డైనమిక్గా రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేయడాన్ని ప్రొవిజనింగ్ అంటున్నాం. దెన్ డిప్లాయ్ యువర్ కోడ్. దెన్ once it is done my code, my work has been done, what we will do, we will destroy the resources. డిస్ట్రాయ్ అంటే ఏంటి? డిస్ట్రాయ్ అంటే రిమూవ్ చేయడం. డైనమిక్గా మీరు రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు, దట్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి calling as provisioning of your resources, and deploy your code. Once my work is done, I am destroying my resources. That is nothing but removing. రియల్ టైంలో ఈ కీవర్డ్స్ మీరు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేటప్పుడైనా కూడా ఈ కీవర్డ్స్ ఖచ్చితంగా పడాలి, ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. ప్రొవిజనింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అండ్ destroying the resources. Okay, that is the by using automating we will do that. How we will do that? By creating a script, and to run that script in the Azure CLI task we can do that. సో ఈ ఆటోమేషన్ అనేది ఎన్ని వేస్లో చేయొచ్చు? ఒకటి, పవర్ షెల్ ద్వారా చేయొచ్చు. పవర్ షెల్ ద్వారా ఎలా చేయాలి? పవర్ షెల్ ద్వారా చేయాలి అంటే కనుక ఏజీ మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఏజీ మాడ్యూల్స్లో స్క్రిప్ట్ రాసి ఆ స్క్రిప్ట్ని Azure CLI టాస్క్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వన్ వే. పవర్ షెల్ ద్వారా, తర్వాత పవర్ షెల్లో ఏజీ మాడ్యూల్స్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఇంకొక వే ఏంటి?
Azure CLI ద్వారా నీ స్క్రిప్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసి Azure CLIలో వాడచ్చు, యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇంకొక వే ఏంటంటే ARM టెంప్లెట్స్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ఇట్? ARM టెంప్లెట్స్, Azure రిసోర్స్ మేనేజర్ టెంప్లెట్స్ అంటారు వీటిని. ఓకే, 3 ways we can do automate to create the resources. ఈ కాన్సెప్ట్ అన్ని ఏమంటారు? మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం. ఏంటది? ఇలా స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అంటారు, అవునా? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్, ఇవన్నీ కీవర్డ్స్, ఇవన్నీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి. ఓకే, సో ద వే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ స్క్రిప్ట్ అండ్ provisioning the resources via the script, that is called as infrastructure as a code. మనం కోడ్ రాస్తున్నాం కదా రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి. మీరు ఇక్కడ కోడ్ రాస్తున్నారు, ఆటోమేటిక్గా ఈ కోడ్ని డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ మీకు రిసోర్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, అవునా? దిస్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్. హౌ కెన్ వి క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్? 3 వేస్లో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. వన్ ఈజ్ PowerShell, Azure CLI and ARM templates. ARM templates is nothing but Azure Resource Manager templates అంటారు వీటిని. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ ARM templates ఆల్రెడీ మనం Azure CLI చూసాం అండ్ అలాగే PowerShell చూసాం. సో నేను ఇక్కడ కొన్ని ల్యాబ్ సెషన్స్ పెట్టాను. ఓకే, యాప్ సర్వీస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, VM ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, you can do it in the lab session by using Azure CLI. Okay, so Azure CLI వర్క్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు టూల్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో I will update it in SharePoint, then you can probably have a look into it. Now Azure ARM templates చూద్దాం మనం. Okay, see here. సో ఫస్ట్ అసలు ఈ ARM టెంప్లెట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. లెట్స్ క్లియర్ దిస్. ఓకే, సో ARM టెంప్లెట్, Azure రిసోర్స్ మేనేజర్ టెంప్లెట్ అంటారు. సో ఈ టెంప్లెట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. లెట్స్ కాపీ దిస్, నోట్ప్యాడ్లో ఓపెన్ చేసి, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్మాట్. సో ఈ ఫార్మాట్లో మనకి డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చూస్తున్నాం, రైట్? సో ఇందులో ఫంక్షన్స్ ఒకటి అక్కర్లేదు మనం, అండ్ ఆల్రెడీ API వర్షన్ అక్కర్లేదు. లెట్స్ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, సో మనం ఒక ARM టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయాలి, ARM టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక టెంప్లెట్ ఫార్మాట్ అనేది ఇలా ఉండాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? $స్కీమా అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ ARM టెంప్లెట్లో మనకి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. సో నీ ARM టెంప్లెట్ ఏంటి? ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేయాలి. ఈ ARM టెంప్లెట్ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం? ఈ ARM టెంప్లెట్ని ఒక టాస్క్లో పెట్టి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇది ఇప్పుడు ఏం అవుతుంది? డిప్లాయ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ JSON and it is a deployment template. So that is the why here you have to mention $schema. This is the path you have to mention. సో ఇక్కడ ఏ పాత్ యూజ్ చేయాలి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? లెట్స్ సీ హియర్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. ఈ పాత్లోకి వెళ్తే మనం సెర్చ్ చేసాం కదా, యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, JSON స్కీమా ఫైల్ అనేది యూజ్ చేయాలి అంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్. రిసోర్స్ గ్రూప్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, ఒక రిసోర్స్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అంటే కనుక ఈ పాత్ యూజ్ చేయాలి ఉంటుంది.
సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, రిసోర్స్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను అంతే కదా. స్టోరేజ్ అకౌంట్ అని ఉంది, అదేంటి ఒక రిసోర్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ ఎ రిసోర్స్, otherwise app service, it is a resource. You want to deploy a resource by using this arm template, so we have to use this path here. And then content version, what is the version of your arm template? This is for your reference, you can use any of the way. 1.0 you can mention here. Then parameters అంటున్నాం. సో పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి, ఈ ఆర్మ్ టెంప్లేట్కి మనం ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇస్తాం, అవి చూద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం. సో ఫార్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ పారామీటర్స్ ఫర్ యువర్ ఆర్మ్ టెంప్లేట్. అలాగే వేరియబుల్స్, వేరియబుల్స్ ఏంటి, ఓకే బిఫోర్ దట్ విల్ సీ ద పారామీటర్స్ హియర్. సో పారామీటర్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే, ఎప్పుడైతే నీ ఆర్మ్ టెంప్లేట్లో యు ఆర్ యూజింగ్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఒక ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్కి వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద పారామీటర్స్ హియర్. ఓకే, సో మనకి ఏమేమి ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, అలాగే యుఏటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, అలాగే ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. సో యా Mani, do you have any questions here? No, madam. Okay, so you have different environments here, right? So if you say you are deploying app service in dev environment and UAT environment and SIT environment, here what is the change here? App service is changed, right? App service is changed, and also resource group is changed. All this information is changed from environment to environment. సో ఇట్లా చేంజ్ ఉన్నప్పుడు మనం పారామీటర్స్లో యాప్ సర్వీస్ నేమ్ అనేది ఒక పారామీటర్ కింద తీసుకుంటాం, అలాగే రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ అనేది ఒక పారామీటర్ కింద తీసుకుంటాం. సో అప్పుడు పారామీటర్స్ పాస్ చేసినప్పుడు ఒక ఆర్మ్ టెంప్లేట్ని మనం మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఈ యాప్ సర్వీస్ నేమ్ కావచ్చు, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ పారామీటర్స్ కింద పాస్ చేస్తాం. ఓకే, పారామీటర్స్ మీద పాస్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ చేంజ్ డైనమికల్లీ. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ హియర్. దెన్ వేరియబుల్స్. సో వేరియబుల్స్లో ఏం యూస్ చేస్తాం, what kind of variables you would like to use in your ARM template. We have already seen previously variable groups అని డిస్కస్ చేసాం బిల్డ్ పైప్లైన్లో, అలాగే రిలీజ్ పైప్లైన్లో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మెన్షన్ హియర్. ఓకే, సో ఈ వేరియబుల్స్లో ఏం మెన్షన్ చేస్తాం, like say for example okay, anyway we'll see later. Then finally resources here. రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి, నీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక ఏ రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఈ రిసోర్సెస్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాం. అలాగే అవుట్పుట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఏదైనా కావాలి అంటే కనుక ఇక్కడ అవుట్పుట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో before going to start creating Azure resource managed template, we will see here. మనకి Azure resource managed template లో 2 ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే మెయిన్ టెంప్లేట్, అలాగే పారామీటర్ టెంప్లేట్. సో మెయిన్ టెంప్లేట్లో అంటే ఏంటంటే ఇది మనం చూసినాం కదా, ఇది మెయిన్ టెంప్లేట్. ఈ మెయిన్ టెంప్లేట్లో పారామీటర్స్ చూసాం కదా. పారామీటర్ టెంప్లేట్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్స్ విచ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ టు ARM template as a parameter dynamically, you can mention here in the parameter template.
So when you pass the parameters inside the parameter template, so what it will do, it will override the parameters which has been defined here. అంటే మన పారామీటర్స్ ఏవైతే డైనమిక్గా ఇవ్వాలో ఆ డేటాని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పారామీటర్ టెంప్లేట్లో పారామీటర్స్ ఉన్న పారామీటర్స్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ రీప్లేస్ అవుతాయి. మెయిన్ టెంప్లేట్ ఇది, అలాగే ఇది పారామీటర్ టెంప్లేట్. పారామీటర్ టెంప్లేట్లో ప్రొవైడ్ చేసిన డేటాని మెయిన్ టెంప్లేట్లో మనం ఓవర్ రైట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, విల్ సీ దట్. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దట్ we can see one more thing here. Okay, let's see ARM template data types. Okay, okay, data types of your ARM templates. ఈ ARM టెంప్లెట్లో డేటా టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే అరే డేటా టైప్స్ అంటారు వీటిని. ఓకే, అరే డేటా టైప్ ఉంది, బూలియన్ డేటా టైప్ ఉంది, ఇంటీజర్, ఆబ్జెక్ట్, సెక్యూర్ ఆబ్జెక్ట్, సెక్యూర్ స్ట్రింగ్, ఇలా మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు పారామీటర్స్ ఇక్కడ చూసారంటే సీ హియర్ పారామీటర్స్ సెక్షన్, ఎగ్జాంపుల్ అరే అనేది ఒక పారామీటర్. ఓకే, ఈ పారామీటర్ టైప్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ దిస్ పారామీటర్? అరే టైప్. అరే టైప్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ విచ్ కెన్ బి సే యాజ్ అరే. ఓకే, సో ఈ అరేలో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఈచ్ ఎలిమెంట్ విల్ బి సపరేటెడ్ బై కామా. సో అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్ అరే అనేది ఒక పారామీటర్, ఇందులో అలౌ చేసే వాల్యూస్ వచ్చేసి అరే టైప్ 1 2 3. ఇవేంటంటే అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్. ఇస్ కాల్డ్ as array type of element here, parameter here. అలాగే ఓకే, సో పారామీటర్స్లో ఇదేంటి, ఒక బూలియన్ టైప్ పారామీటర్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ బూల్ అనేది పారామీటర్ నేమ్. ఏ టైప్ ఇది, బూలియన్ టైప్. ఇది ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ బూలియన్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ హియర్. అలాగే నీకు నంబర్ కావాలనుకోండి, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం కాన్సెప్ట్ integer type. Okay, any values if you want to use in your pipeline as integer type value, so you have to mention this is the parameter type, parameter name, type is integer, what is the default value here. So in this way you can able to create it. And another one is, another important variable type is object. Okay, so object data type, this is the parameter name, the type is object, default value is here, name and id is current type. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటారు. స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి, యాక్సెస్ టైర్ ఏంటి, స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఐడి ఏంటి. Okay, so all this information we can able to store it here under object. The group of values tagged into a one object, it is called as object అంటారు. దీంట్లో కీ వాల్యూ ఉంటుంది అండ్ కీ ఉంటుంది, వాల్యూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ అంటారు వీటిని. దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ అంటారు. అలాగే స్ట్రింగ్ డేటా టైప్, మోస్ట్ యూస్డ్
mostly using parameter. It is a string type data type. Here it is string data type, JSON data type, ఏమైనా array data type, అంటే మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ హోల్డ్ చేయాలి అంటే కనుక array data type యూస్ చేస్తాం. అలాగే బూలియన్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఏదైనా ఉంటే కనుక బూలియన్ డేటా టైప్ యూస్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఏంటి, పారామీటర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏ టైప్, ఈ పారామీటర్ ఏ టైప్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవడానికి ఇవి. ఓకే, అలాగే సెక్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ అనే ఉంది. సెక్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, లాస్ట్ సెషన్లో మనం చూసాం కదా, ఒక విఎం పాస్వర్డ్ అనే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాం, గుర్తుందా? దాన్ని సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ అన్నాం. దేనికి యూజ్ చేసాం అది? సెక్యూర్ స్ట్రింగ్. నీ పాస్వర్డ్ ఎవరికి కనిపించకుండా ఉండాలి అంటే కనుక ఓకే, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సెక్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్. సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ అంటే స్ట్రింగ్ కనిపించకుండా స్టార్ 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 ఆ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. అలాగే సెక్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే సో వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్ as secure, it cannot be showed the values inside that. It will be shown as star 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 something like that. Okay, so these are all data types under. Okay, data types. Then one more concept called functions. So function lo template functions here. Okay, సో ఈ ఫంక్షన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే మనం ఇక్కడ చూసామా, వేరియబుల్స్లో యూజ్ చేస్తాం ఫంక్షన్స్ అనేది. ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? see here, where is variable here? వేరియబుల్స్లో కావచ్చు, అవుట్పుట్స్లో కావచ్చు, వేరెవర్ యు రిక్వైర్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు వీటిని. ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ ఫంక్షన్స్. ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి? కన్కాట్ ఫంక్షన్ ఉంది. కన్కాట్ అంటే కన్కాటినేషన్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్ హియర్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారా కన్కాట్లో. సీ హియర్, కన్కాటినేషన్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్ అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, కన్కాట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యారీ అండ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ సెకండ్ యారీ అంటున్నారు. అంటే ఏం చేస్తున్నారు, పారామీటర్స్లో టూ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ యారీ అండ్ సెకండ్ యారీ. అంటే ఇప్పుడు కన్కాటినేట్ అంటే ఏమవుతుంది, ఈ టూ యారేస్ కంబైన్ అవుతాయి. ఇట్స్ లైక్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ యూనియన్. మేబీ యూనియన్ ఈ ఫంక్షన్స్ మీకు గుర్తుండొచ్చు, బీటెక్ వాటిలో వస్తాయి. ఐడియా ఉందా మణి? ఎస్ మేడం. యూనియన్ అంటే రెండిటిని కన్కాటినేట్ చేసినప్పుడు యారేస్ ఏమవుతాయి, ఇప్పుడు దీంట్లో వాల్యూస్ ఏముంటాయి, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ ఉంటాయి, అవునా? సో దట్ ఈస్ ఫంక్షన్స్ అంటారు వీటిని. ఓకే, కన్కాటినేట్. ఇక్కడ ఏం చూసారు చూడండి, ప్రిఫిక్స్. ఈ ప్రిఫిక్స్ని తర్వాత యూనిక్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటున్నారు. అంటే ఏమవుతుంది, రెండు వాల్యూస్ని కంబైన్ చేయాలి అంటే కనుక కన్కాట్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, కంటైన్స్ అని, ఎంప్టీ అని, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ యూ కెన్ యూస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఆల్ ఫంక్షన్స్ చూద్దాం ఒకసారి ఏమేమి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ అరే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అరే ఫంక్షన్స్ ఈ మిన్ కానీ, మ్యాక్స్ కానీ, రేంజ్ కానీ మీరు మీ సిచ్యువేషన్ బట్టి యూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫంక్షన్స్ అనేది. ఓకేనా, మోస్ట్లీ మనం ఏం యూస్ చేస్తామంటే కన్కాటినేట్ కావచ్చు, కంటైన్స్ కావచ్చు, ఎక్కువ యూస్ చేసేది ఫంక్షన్స్. ఓకే, కానీ మీరు ఇవన్నీ ఒకసారి చూడండి మీ టైం ఉన్నప్పుడు. ఓకే, అలాగే కంపారిజన్ ఫంక్షన్స్ అంటున్నాం. కంపారిజన్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఈక్వల్ టు, ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ని కానీ ఏదైనా లైక్ ఈక్వల్స్, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్ హియర్. ఓకే,
ఇఫ్ కండిషన్ అనొచ్చు, ఈక్వల్స్ అంటే. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ వేర్ యూ కెన్ యూస్ ఇన్ యువర్ ఆర్మ్ టెంప్లెట్. లెస్ దాన్ కావచ్చు, గ్రేటర్ దాన్ కావచ్చు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కావచ్చు. అలాగే ఇవేంటి డిప్లాయ్మెంట్ వాల్యూ ఫంక్షన్స్ అంటున్నారు, లాజికల్ ఫంక్షన్స్ అంటున్నారు. సి లాజికల్ ఫంక్షన్స్ హియర్, ఇఫ్ కండిషన్. See, where is if function here? See, if equals to a and a అంటే నీకు ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తున్నారు, వాల్యూని చెక్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ యూస్ యువర్ న్యూమరిక్ ఫంక్షన్స్. న్యూమరిక్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, యాడ్, ఇంటీజర్, mod, max, minimum, float. These are all functions which you can use in your ARM template. టైం ఉన్నప్పుడు ఇవి ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్, ఆల్ ఫంక్షన్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పటివరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రేపు మనం ఒక ARM టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? అర్థమవుతుందా మణి? కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతున్నారా? ఫాలో అవుతున్నాను మేడం. ఓకే, సో ఈవినింగ్ కాల్ పెట్టమంటారా? 1 minute, let me stop recording.